مرحبا. Welcome to our channel, Learn with Safaa. In our 5 words a day series, today we're going to learn the words related to fruits. Are you ready? Let's start. The first one, فواكه. fruits. Let's repeat. فواكه. Fruits. Let's see an example. الفواكه جيدة لصحتنا. Fruits are good for our health. Let's repeat. الفواكه جيدة لصحتنا. Fruits are good for our health. The next one, تفاحة. apple. Let's repeat. تفاحة. Apple. Let's see an example. أنا أحب عصير التفاح. I like apple juice. Let's repeat. أنا أحب عصير التفاح. I like apple juice. The next one, أناناس. pineapple. Let's repeat. أناناس. Pineapple. Let's see an example. فاكهتي المفضلة هي الأناناس. My favorite fruit is pineapple. Let's repeat. فاكهتي المفضلة هي الأناناس. My favorite fruit is pineapple. The next one, برتقال. orange. Let's repeat. برتقال. Orange. Let's see an example. يحتوي البرتقال على كثير من فيتامين جيم. Oranges have a lot of vitamin C. Let's repeat. يحتوي البرتقال على كثير من فيتامين جيم. Oranges have a lot of vitamin C. The next one, موزة. banana. Let's repeat. موزة. Banana. Let's see an example. أنا آكل الموز كل يوم. I eat bananas every day. Let's repeat. أنا آكل الموز كل يوم. I eat bananas every day. Congratulations! We have completed our lesson today. If you like this video, please share and subscribe for more videos. مع السلامة.